Okay friends, the next property in the properties of the fluids is viscosity. So let's see. So the next property is viscosity. So what is meant by viscosity? What is meant by viscosity? So normally we can observe when two different types of fluids uh, uh, if we flow on the if we pour on the floor, pour on the floor, we can observe two different there is a different characteristics between the two fluids on its flow. So let's take water and oil. సో ఇప్పుడు ఈ ఆయిల్ కానీ వాటర్ అండ్ ఆయిల్ మనం ఒకసారి మన ఫ్లోర్ మీద పోస్తే ఏమవుతుంది, వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ద ఫ్లో విల్ different, the flow will different, the water will spread very fastly, but the oil spread very slowly. So why these different characteristic to the different types of fluids? Due to the viscosity only. So let's see, how can we define the viscosity? So we can say that viscosity is the property which controls the flow of a fluid, rate of flow. Okay, simple. Viscosity is the property which controls the rate of flow of fluid, okay. So manela we can say that it is the property which controls the rate of flow. So what is viscosity? What is meant by viscosity? Simple, it is a viscosity is a resistance offered in a fluid flow. Viscosity is the resistance offered in a fluid flow. So we can say that when the fluid is flowing, there is a resistance force offered against the flow. So flow ki opposite direction lo konta resistive force anedi offer avutu untadi. So aa yokka resistive force ne మనం ఏమంటున్నాం అంటే viscosity అంటాం. So that viscosity force we can measure. సో మనం ఆ యొక్క విస్కాసిటీ ఫోర్స్ని మనం ఎలా మెజర్ చేస్తామంటే విత్ ద షీర్ ఫోర్స్ ఆఫర్డ్ ఇన్ ద ఫ్లూయిడ్. సో మనం వీ కెన్ మెజర్ it can measure of the liquid shear force. సో ఈ రెసిస్టివ్ ఫోర్స్ని మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? ఈ విస్కాసిటీని మనం ఎలా మెజర్ చేస్తాం? లిక్విడ్ యొక్క షియర్ ఫోర్స్ని మెజర్ చేస్తే సరిపోద్ది. సో ఆ యొక్క లిక్విడ్ షియర్ ఫోర్సే మనకి ఆ యొక్క రెసిస్టెన్స్ ఆఫర్ చేస్తున్నట్టు. సో సింపుల్. సో మనకు షియర్ అనేది ఎప్పుడు ఏర్పడుతుంది? వెన్ ఎవర్ దెర్ ఈజ్ ఏ టాంజెన్షియల్ ఫోర్స్. సింపుల్. హియర్ ద విస్కాసిటీ విల్ always offered in a tangential direction to the flow of a fluid. So in a tangential direction to a flow of a fluid. Let's see what is viscosity. Let's see in a diagrammatical representation, or we can see liquid lo mana ela untadani okasari chuddam. Suppose let's take one plate or a floor. Now the fluid is flowing in a laminar flow. Laminar means nothing but it's a without any disturbances. Simple. Without any disturbances, it will flow by layer. Suppose let's see, if we observe what is meant by resistive force. So the resistive force is nothing but simply it's a the force against to the flow. సో మనకి ఫ్లో అనేది ఈ డైరెక్షన్లో ఉందనుకుందాం. లెట్స్ సపోజ్ ఫ్లో అనేది ఈ డైరెక్షన్ ఉందనుకుందాం. సో దీనికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో మనకి ఏముంటుంది? రెసిస్టివ్ ఫోర్స్ ఉంటుంది. సో రెసిస్టివ్ ఫోర్స్ అనేది డిపెండ్స్ అపాన్ ద సర్ఫేసెస్. సో ఆ సర్ఫేస్ ఏ సర్ఫేస్ మీద అది ఫ్లో అవుతుందో దాని మీద డిపెండ్ ఉంటుంది.
So if it is very rough, the resistive force is very high. So for example, see here. So this is the metal surface, metal or anything solid surface. So దీని మీద రెసిస్టెన్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఆబ్వియస్లీ ద రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ వెరీ హై, అంతే కదా. సో దీనిపైన, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక లేయర్ ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ ద లిక్విడ్ లేయర్, దిస్ ఈజ్ ద లిక్విడ్ లేయర్. ఈ లిక్విడ్ లేయర్కి ఈ యొక్క సర్ఫేస్కి కూడా ద ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ వెరీ హై. సో ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ వెరీ హై. ఇక్కడ ఫ్లో అనేది ఆబ్వియస్లీ ఎలా ఉంటుంది, చాలా తక్కువ ఉంటుంది, చాలా తక్కువ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఈ పై లేయర్కి వద్దాం. లెట్స్ సీ ద టాప్ లేయర్. సో ఈ రెండు కూడా లిక్విడ్ లేయర్సే, ఈ రెండు కూడా లిక్విడ్ లేయర్సే. సో ఇప్పుడు ఈ రెండింటి మధ్య కూడా సంథింగ్ దెర్ ఇస్ ఫ్రిక్షన్. సో ఇక్కడ మనం ఎవ్రీ లిక్విడ్ లేయర్, సో దిస్ ఈజ్ ద లేయర్స్ ఆఫ్ లిక్విడ్స్. ఇక్కడ ప్రతి లిక్విడ్ లేయర్ మధ్య కూడా ఫ్రిక్షన్ అనేది ఉంటుంది. సో ప్రతి లిక్విడ్ లేయర్ మధ్య కూడా మనకి రెసిస్టివ్ ఫోర్స్ అని ఉన్న ఫ్రిక్షన్ అనేది ఉంటుంది. సో ఆ డ్యూ టు దట్ ఫ్రిక్షన్ ద ఫ్లో ఈజ్ డిఫరెంట్. సో దట్ బాటమ్ లేయర్కి వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఎక్కువ ఫ్రిక్షన్ ఉంటుంది, ద ఫ్లో ఈజ్ వెరీ లెస్. సో అలా టాప్ లేయర్కి వచ్చేసరికి the flow will gradually increases because the resistive force getting decreased. Of course we can you can say that the total liquid is the same material or a same molecules. So why there is a difference between the frictional force? Because it is not depend on frictional force, the weight is also acting. So ఇక్కడ టోటల్ వెయిట్ ఉంది చూసారా, ఇక్కడ టోటల్ వెయిట్ ఏదైతే లిక్విడ్ ఉందో ఆ టోటల్ వెయిట్ కూడా ఈ డైరెక్షన్లో యాక్ట్ చేస్తుంది కదా. సో అందువల్ల ఇక్కడ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. సో ఇటు గట్టిగా అడిచేస్తూ ఉంటుంది. సో అందువల్ల ఇక్కడ ఫ్రిక్షన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో దట్స్ వై ద ఫ్లో ఈజ్ లెస్ అట్ ద బాటమ్ అండ్ అట్ ద టాప్ ద ఫ్లో ఈజ్ మోర్. సో సింపుల్. సో ఫ్లో అనేది మనకి ఫ్లూయిడ్లో ఎప్పుడు ఇలాగే ఉంటుంది. సో బాటమ్ లేయర్లో చాలా తక్కువగా ఉంటుంది, టాప్ లేయర్కి వచ్చేసరికి ఫ్లో అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీన్నే మనం ఏమంటాం, వెలాసిటీ ప్రొఫైల్ అంటాం. వెలాసిటీ ప్రొఫైల్ అంటాం. ఓకే. సో లెట్స్ సీ ద viscosity expression. So it is expressed by the Newton. It is expressed by the Newton's law of viscosity. So let's see what it will be. So I am taking a sandwich plates. So this is the plate. శాండ్విచ్ ప్లేట్ మీద ఒక రెండు ప్లేట్స్ మధ్య మనకి ఇప్పుడు శాండ్విచ్ ఎలా అయితే ఉంటుందో మధ్యలో చిన్న చిన్న చెత్త చెదారం వేసి మనకి ఇస్తారు చూసారు శాండ్విచ్, అలాగే సేమ్ ఇక్కడ శాండ్విచ్, ఇక్కడ బాటమ్ ప్లేట్ ఒకటి ఉంటుంది, టాప్ ప్లేట్ ఒకటి ఉంటుంది, మధ్యలో ఒక ఫ్లూయిడ్ లేయర్. సో ఈ ఫ్లూయిడ్ లేయర్ సంథింగ్ ఒక థిక్నెస్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ వై థిక్నెస్. నౌ ఐ ఆమ్ అప్లైడ్ ఫోర్స్ P. What happened? Applied force P on the top layer of a plate, on the top plate. So bottom plate and fix. సో టాప్ ప్లేట్ మీద నేను ఒక P అనే ఫోర్స్ నేను అప్లై చేస్తే ఇట్ విల్ మూవ్ విత్ వెలాసిటీ సంథింగ్ V. దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ V వెలాసిటీ రిలేటివ్ టు ఫ్లూయిడ్ ఫ్లో. సో ఇక్కడ ఫ్లూయిడ్ ఫ్లోకి రిలేటివ్గా ఇక్కడ P అనే ఒక ప్లేట్ అనేది మూవ్ అవుతుంటుంది. సో ఎందుకు రిలేటివ్గా? బికాస్ దెర్ ఈజ్ ఏ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఆఫర్డ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. ద ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఆఫర్డ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్. సో సంథింగ్ యూ అనే వెలాసిటీ ఉంటుంది. సో డెఫినెట్లీ దీనికి ఒక ఏరియా ఉంటుంది, ఏరియా ఆఫ్ ద ప్లేట్ ఉంటుంది. సో ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ టోల్డ్. సో ద ఫ్రిక్షనల్ force or a viscosity is depends upon the surface area also. Because surface area roughness బట్టి మనకి ఆ యొక్క viscosity అనేది ఉంటుంది. ఓకే, సో డెఫినెట్లీ we have to consider area also. So let's see this is the force applied on the plate. సో ఆ ఫోర్స్ అనేది ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి చూద్దాం. సో వాట్ ఎవర్ ద P force applied on the plate is directly proportional to area of the plate and directly proportional to the velocity of the plate, but inversely proportional to its liquid thickness of the film. So with this we can write P is directly proportional to AV by Y. So with some constant mu AV by Y. This is the
this is the force. This is the force applied. So what about the units? That is newtons. That is newtons. So this is called Newton's law of viscosity. This is called Newton's law of viscosity. So viscosity, where mu is coefficient of absolute or dynamic viscosity. Coefficient of absolute or dynamic viscosity. So from this expression, how can we write the viscosity expression? So mu is equal to P by A into V by Y. So where V by Y is the velocity gradient. So what about the units? P, newtons, area, meter square. Here meter square per second by meter. ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సెకండ్ పైకి వెళ్తే మనకి ఏమొస్తుంది? ఫైనల్లీ వీ కెన్ గెట్ న్యూటన్ సెకండ్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్. న్యూటన్ సెకండ్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్. వేర్ న్యూటన్ మీటర్ స్క్వేర్ మనం ఎలా రాయవచ్చు? పాస్కల్ కింద రాయవచ్చు. సో పాస్కల్ సెకండ్ ఈజ్ ద యూనిట్ ఫర్ dynamic or a absolute viscosity. This is the expression for dynamic or a absolute viscosity. Dynamic or absolute viscosity. Okay, let's see how the kinematic viscosity. So kinematic viscosity is nothing but it is a ratio of dynamic viscosity to its liquid mass density of the liquid. That is, kinematic viscosity is equal to what? Dynamic viscosity by rho. So what about the units? Newton second per meter square by what about units of density? kg per meter cube. So దాన్ని మనం రివర్స్ చేస్తే ఏమవుతుంది? న్యూటన్ సెకండ్ per meter square into meter cube per kg. సో ఇక్కడ మనకేముంది? ఏం మిగులుతుంది? న్యూటన్ మీటర్ సెకండ్ per kg మనకు మిగులుతుంది. సో వాట్ అబౌట్ న్యూటన్? అంటే ఏంటి? సో న్యూటన్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ kg meter per second square, meter second by kg. So what we get? kg cancel, second cancel, therefore finally we get meter square per second. So this is the unit for dynamic viscosity. Meter square per second is the unit for kinematic viscosity. So in absolute viscosity, units is Pascal second. Kinematic viscosity meter square per second. ఇక్కడ పాస్కల్ సెకండ్స్ మనం పాయిస్ అని కూడా అంటాం. POISE పాయిస్ అని కూడా మనం డిఫైన్ చేస్తాం. వేర్ కైనెటిక్ వేసం మీటర్ స్క్వేర్ పర్ సెకండ్ని మనం ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు? విత్ ద స్ట్రోక్స్తో కూడా మనం డిఫైన్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ అబ్సల్యూట్ విస్కాసిటీ యూనిట్ ఏంటి? పాస్కల్ సెకండ్ ఆర్ పాయిస్ అంటాం. లేదా కైనెటిక్ విస్కాసిటీ యూనిట్స్ ఏంటి? మీటర్ స్క్వేర్ పర్ సెకండ్ ఆర్ స్ట్రోక్స్ అంటాం. సో దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్.
సో ఎగ్జామ్స్లో అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి దీని మీద. సో యూనిట్స్ ఫర్ అబ్సల్యూట్ విస్కాసిటీ పాయిస్ ఆ స్టోక్స్ అని, లేదంటే కైనెటిక్ విస్కాసిటీ స్టోక్స్ ఆ పాయిస్ అని అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఓకే.